Hey folks, and welcome back to the channel. Today I'm taking a look at a very short Warning interview that appears to have been conducted by the Warning Army, a collective on YouTube that has put up a lot of Warning content over the years. But this is the first time I've actually seen something that looks like it was produced by them and had to do specifically with the Warning. So they're doing a 4-minute interview. It was posted on June 26, 2022, so Error had just been released. And so it says, if I look at the translation, the Warning presented their new album Error to the press, and we had the opportunity to do a short interview. So apparently, perhaps there was a whole press conference on this day, and they got a chance to talk with them a little bit. So I look forward to that. That'll be really interesting. So it says the interview was done by Anna, audio of the Girls by Eric Alderete, whose name I'm very familiar with. He's got his own YouTube channel with Warning content. And then camera is Ruben. So let me see here. Let's go ahead and check this out. Now, it is in Spanish. I will put the captions on so that we can see what's going on. Hopefully they're pretty good. I guess we'll find out. All right. If you're not already subscribed, just know I put a lot of Warning content on this channel, non-music in nature for the most part. And so if that interests you, please subscribe so you won't miss anything. All right, let's check this out. ¿Cuál es la canción que mayor tiene significado para cada una de ustedes y por qué? Sí se puede saber. Ok. ¿Quién empieza? Bueno, yo voy a decir Amor porque me costó muchísimo grabarla, la voz específicamente en el estudio, y me dio mucha felicidad cuando ya la logré grabar. De hecho, lloré. Sí, me acuerdo. Ah, sí, yo estoy con Amor. Lloré con Amor. Yo diría que sí, también por la grabación. Fue la primera canción que grabé el álbum. Y me acuerdo que en el primer día de grabación no la pude grabar, no me estaba saliendo bien. Entonces, ya después poderla grabar y todo. Entonces, sí, yo creo que sí. Bien. Okay, so the captions aren't that great. They give us a neighborhood ballpark idea of what's going on. So, like, Danny got very emotional when she was recording Amor. That's what I'm getting from that. And that it was a big deal. Yes, she cried. She's been known to cry in these sessions. In fact, there was a story about David Bendeth going out to the vocal booth at one point just to give her a hug because she had completely broken down during the recording of vocals of one of these songs. So, okay, and Ali said she was challenged by Z at first and then got it down, and she likes that. It's a great song, by the way, great bass line. And Pau's going to say Revenant. Okay. Porque fue, pues, esa canción la grabé después de 23. Entonces traía mi voz. 23 batalló mucho en cantarla. Entonces estaba bien cansada de que vocally. Entonces batallé mucho en que me saliera bien la canción. Y aparte es una canción de mucho storytelling que me gusta mucho. Entonces poder transmitir todas esas emociones fue como que todo un reto. Y es la única canción del álbum que no importa cuántas veces la escuche, siempre se me pone la piel chinita. Very powerful song. Siempre. Entonces me pasó. Yeah, Revenant I think is underrated. It's a really cool song. Also, they're only one that's really truly acoustic unless you start going back a little. Well, even then, Black Holes did have accompaniment on it. Crimson Queen had accompaniment because there's no drums at all on Revenant. That's the thing that makes it stand out for me. Escuché literal. Espérense, tengo 3 más. ¿Cuál es la canción que más disfrutan tocar o que más sienten que van a disfrutar tocar ya en vivo? Ok, yo Evolve la disfruto muchísimo. Y ahorita que hemos estado tipo en gira, casi siempre la usamos como el... ¿Cómo se dice? Encore. El cierre. Tipo otra. Cierre. Siempre lo tocamos al final. Entonces como que mentalmente ahí siempre digo que ok, ya puedo dar todo porque ya no tengo que tocar más. Probaste mi respuesta. Oh. Sí, yo también. O sea, wow, bueno, tenemos la misma las Ahí tres. está. Las tres. Yeah, Evolve is a big hit with the audience. It's a great way to end the show. People love hearing Pau scream, and it really, they leave everything out on the floor for that one. Excelente. Y bueno, ahora sí, ¿cuál es la canción que disfrutaron grabar más? O sea, que es muy divertida. Grabar y diversión. A ver, déjame, me pongo a pensar. No sé, yo creo que la voz. Okay, bueno, perdón. Yo creo que Animosity, porque fue mi primera vez grabando con Púa. Entonces fue como que todo A lot of fans picked up on that. Empezar a grabar con Púa. Yo voy a decir que yo Choke, grabarla fue muy divertido porque ya mi voz estaba así como que on point
y me salió muy bien. Choke is one of her Yo de la best serie, vocals. lo cual me divertí más. performances. Todo está como que muy concentrada. Sí. Animosity puede ser de las que tipo más me sentí cómoda, pero también fue como que todo un reto ponerle la dinámica correcta, pero fue una canción divertida de grabar. Sí. Ok, muy bien. Ahora sí, ya la última, ya para dejarlos. Yo Por solo me ejemplo. quedé entre tu voz aquí. Ah, ok. Sí, igual aquí también tengo. Sí. ¿Cómo sienten ustedes que han crecido? Por ejemplo, desde Escape the Mind, 21st Century Blood, Queen of Democracy, hasta ahora este nuevo álbum. ¿Cómo han sentido su crecimiento musicalmente como compositoras y músicos? ¿Sienten que sus letras son más maduras? Musicalmente ya mejoraron sus canciones más, porque se ve el crecimiento, o sea, totalmente. Bueno, yo creo que sí, definitivamente. Vamos a seguir del mismo tamaño. Es broma. Yo iba a decir puras cosas. Oh my. Well then, was that a diss? Oh, and by the way, I'm hearing Animosity in the background, so this must be an event attached specifically to Error. Bonitas de las tres, y ahora yo no voy a contestar. Musicalmente, no, Pau, te Dale, quiero. dale. Mira, cuéntales a todos. capté en el momento. Ándale. ¿Cómo hemos crecido musicalmente? Hemos Al crecido momento de mucho. componer. Crecimos mucho como personas, entonces eso, como que tuvimos muchas experiencias, tanto de giras y tocadas en vivo. ¿Ya? ¿Por qué me estás No, haciendo es que yo siempre contesto esta pregunta. A ver, Esta es dale. my designated Jenny's in question. trouble. No, la estoy contestando muy bien. Dale. Ay, gracias. Pero bueno, entonces, obviamente, nuestro cerebro creció con todas estas experiencias. ¿Sabes qué? Si me vas a juzgar, No, estoy muy bien. Los cerebros es que ya me confundí. No, realmente yo creo que hemos crecido mucho como personas, entonces eso se refleja inmediatamente al momento de componer, porque pues es un medio en donde estás compartiendo tus opiniones, tus puntos de vista, tus sentimientos. Yo creo que el paso más grande que dimos de tal vez los álbumes pasados a este es que empezamos a escribir más sobre nuestras emociones y nuestras experiencias personales. Yes. Y That's right, poder they didn't actually compartir commit esta murders. parte de ti tan tipo a tanta gente, tipo, lo voy a decir en inglés, it takes a certain type of tipo crecimiento en maturity que creo que apenas le vamos agarrando la onda porque, o sea, apenas ahí vamos, pero Yo ya es crecí al día de hoy, ya aprendí Sí. que no voy a hacer chistes porque me va mal. That's not Ándale. true. Ok, bueno, muchísimas gracias. No, hombre, ¿de qué? Felicidades otra vez por este álbum. Una joyita, la verdad. Gracias. Okay, so Pow apparently was still the same size between albums. Well, that's interesting. She probably hasn't changed much since then as well. I would think she's probably stopped growing. She would have been 20 at that point, so here's hoping, right? Anyway, no serious surprises in there, but still a very cool little interview there. It's nice that they met with the Warning Army there. I would like to know if there's other interviews that happened at this event. I wonder, as a matter of fact, I'm going to take a look at the database just to see if I can kind of track back. So they must have been back in Mexico for that, because the show before was on June 20 in Canada. All right, and I don't know, but I don't think that was Canada. I think they probably went home. And then it was a few weeks before they started their next tour, which was in the United States. So, okay, interesting. So, yes, a very short but very fun little interview there. Poor Pow. And poor Danny. Danny still is making jokes, and they're still making music. No big surprises there. That was cool, though. It was nice to hear their answers on what songs maybe had the biggest impact on them emotionally in the album. It kind of sounded like was really what they were saying about Z and Revenant and Amor between them. And they're all great songs that we don't talk about that often because they aren't the ones that the crowd usually clamors for. I mean, Animosity does get, upvotes for sure. So that was cool. If you actually learned anything from this, let me know. If you know anything else about this particular day, what else was going on that day, other interviews, anything like that, a press conference, let me know about that as well. I'd be really interested to know. And if you enjoyed this video, please give it a like. And if you enjoyed the presentation, please subscribe. All right. Thanks so much for joining me on this short episode today. Appreciate it. And I will catch you on the next one. All right. Take care, folks.